Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopal Jaya Jaya, 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 Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya, Radharamana Hari, Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Radha Govinda Madhava, Govinda Madhava, Radhe, Radha Govinda Madhava, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada,
Shri Harinam Sankirtan ki, Jai Hare Krishna Mahamantra ki, Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu ki, Jai Samasta Gaura Bhakta Vrinda ki, Gaura Pimanande, Hare Krishna. Notre traducteur, traductrice, il y a quelqu'un, vous? Il est très bien. Yeah. So, so we would like to begin by thanking all of you who have come for our last session on Gita Nagari essay. Donc on voudrait d'abord remercier tout le monde pour être venu présent à cette dernière session de cette retraite sur le Devi Varnashram. If we have a second mic, if we don't, then forget. But if there is one, it would be good. No. Okay. I think you can put a little bit louder, yours probably. Okay. A little bit louder. He should speak louder. I mean, I can speak louder also, but I have an advantage. Oui, c'est ça. I'm going to put it a little bit higher. A little bit higher. Okay. So it means that everyone should be more attentive. Cela signifie que tout le monde doit être un petit peu plus attentif. Voilà. Okay. So actually, this particular seminar, which I have entitled as Gita Nagari, is over 10 modules, 10 presentations, which I'm trying to kind of summarize in 4. Donc en fait, ce séminaire que j'ai appelé Gita Nagari, normalement il y a 10 modules et j'ai essayé de les compacter en 4 sessions. Yes. And we've covered a number of items or aspects which today we'll be focusing on, on the question of Varna, because Varna has been referred to, we discussed, but I think there's a need for more discussion on that. Donc je me suis plus concentré sur le sujet spécifique des Varnas, et ce dont je vais parler plus. And also because today is our last session, I would like to leave sufficient time for just exchange, comments, questions, objections, rejection, whatever. Et du fait que c'est notre dernière session aujourd'hui, je voudrais laisser plus de temps pour des interactions avec des questions, des objections, des rejets, etc. etc. I should reiterate, I should again mention that the very topic of Varnashrama is not an easy topic. Et je vais rappeler encore une fois que ce sujet du Varnashram n'est pas un sujet facile. It's not an easy topic to understand, not an easy topic to explain, and therefore we should all be patient in trying to understand a topic that Srila Prabhupada considered most important because he spoke about it quite extensively. Donc, et aussi que c'est un sujet qui est à la fois pas facile à comprendre, pas facile à expliquer, et pourtant c'est un sujet que dont Srila Prabhupada parle souvent et qui est donc important.
Yes. Okay. I'm just giving a summary of the different topics in this particular presentation, beginning with establishing a school that Prabhupada in the Gita Nagari essay called Gita Patshala. Donc je vais déjà lire les sujets qu'on va aborder. Le premier, c'est établir une école que Srila Prabhupada appelle Gita Patshala. Second is the main discussion we will have this morning regarding Varnas. Donc le deuxième, c'est le sujet dont on va parler le plus de façon approfondie aujourd'hui, c'est les Varnas. And then other topics, these are basically statements and explanations given by Srila Prabhupada in this essay regarding, for example, Brahmanas, Sannyasis, Grihastas. Donc on va citer les principales citations de Srila Prabhupada à propos de Brahmana, Sannyasi, Grihasta. Regarding boarding school. À propos d'une école. Regarding not école, boarding, résidence. Boarding, c'est quoi en français? Boarding? Internat. Ah, oui, internat, merci. Donc à propos de l'internat. Regarding arts and drama. Au sujet des spectacles, du théâtre, des œuvres d'art. Oui. And a summary again on Varna. Il y aura un résumé au niveau des Varna à nouveau. And actually, I included in here, I'm not sure we'll have the time to cover that, but Kishori Mataji, who is from France, she summarized some years back some personal instructions she had received from Srila Prabhupada regarding rearing of children, raising children. Very interesting. Donc j'ai aussi à la fin, je ne sais pas si on aura le temps de couvrir ça, Mère Kishori qui est en France, qui a collecté des citations de Srila Prabhupada à propos de comment élever les enfants. Oui. So, basically, Srila Prabhupada explained that after constructing, Gita Nagari means a community where we develop like a village situation, village lifestyle. And the first activity is to establish a temple. Immediately after a temple is established, we should look towards establishing educational facilities such as Gita Patshala. Donc Srila Prabhupada a parlé à propos d'établir cette communauté Gita Nagari. Donc en tout premier, établir un temple. Et la chose première qui vient ensuite après le temple, c'est une éducation, donc le Gita Patshala. So if we look at our situation here, for example, in La Nouvelle Mayapur, it means that actually, of course, the temple is already here. The deities, those attractive, beautiful deities, have been installed since so many years, 44 years. And Prabhupada is giving that important instruction that what is especially important after the deities are nicely established and being served is to develop the educational aspect of the community, education, training. Donc pour nous ici à la Nouvelle Mayapur, on voit que le temple a été établi depuis quelques temps déjà, 44 ans ou 47 ans pour Krishna Balaram. Et la chose qui nous reste, qu'on doit mettre en place maintenant, c'est le programme d'éducation. And education doesn't mean only Brahminical education. Education means all the different facets of the Varnasrama, or all education in all of the four Varnas. Yeah.
Donc l'éducation, ça veut dire seulement l'éducation brahmanique, mais on doit aussi veiller à l'éducation de chacun des 4 varnas. Yes. Okay. So, Prabhupada gave a few directives regarding this Gita Patshala, which is basically Gurukula, that in this institution, children not exceeding 7 years of age shall be admitted. Means quite young. Donc Srila Prabhupada donne des instructions très précises à propos du Gita Patshala. Il dit que dans cette institution, les enfants ne doivent pas avoir plus que 7 ans. Ça doit être vraiment des enfants très jeunes. Pour la mission. Pour la mission. Pour Ils doivent être admission, admis yeah. avant l'âge de 7 ans. And they should be educated up until the age of 20 years. Et ensuite, ils doivent recevoir leur éducation jusqu'à l'âge de 20 ans. Yes. And primarily they should be educated to become ideal householders. Et en fait, ils doivent être entraînés pour être de très bons chefs de famille. It's very interesting because later on, again in the Gita Nagari essay, Srila Prabhupada explains that we will not encourage people to take sannyas. He mentions that. We will not encourage people to remain brahmacharis or to take sannyas. Donc, Srila Prabhupada, c'est très intéressant dans l'essai sur le Gita Nagari, expliquer qu'on ne doit pas être entraîné à devenir sannyas, c'est pas le but. And understanding and knowing that it's in the age of Kali, well, we know in the age of Kali it's forbidden to take sannyas. Avec la compréhension que dans l'âge de Kali, c'est même interdit de prendre sannyas. We can comment on that later on, not now. On pourra donner des commentaires sur ça plus tard. Yeah. And the language that Prabhupada was was for India was Sanskrit and English. Et donc l'indication par Srila Prabhupada au niveau de la langue, c'est d'utiliser le sanskrit et l'anglais. Free boarding, free lodging, free education. Et donc l'internat est gratuit, l'éducation est gratuite. So now we come to our central discussion, which is a topic that occasionally comes up in devotee discussions. Sometimes devotees will ask, Maharaj, what is my varna? Can you tell me who I am? Donc là, nous allons au sujet central de notre discussion à propos des varnas. Et on sait que c'est les questions qui viennent souvent. Maharaj, dans quel varna est-ce que je dois agir? So we should always keep in mind, which is something that we don't sufficiently, in my humble estimation, that when we speak of dharma, we need to find a proper balance between the spiritual dharma, as eternal spirit souls, and the material dharma, because both are a reality for us here in the material world. Donc c'est très important de garder à l'esprit qu'il y a 2 sortes de varna et les deux sont dharma. Et les deux sont importants. Il y a le dharma spirituel et puis il y a le dharma de nos occupations dans ce monde. Les deux sont importants. Yes. Okay. Srila Prabhupada speaks about, in order to help identify and understand one's dharma, test of practical psychology. Donc Srila Prabhupada mentionne que pour vraiment déterminer quel varna peut être situé, il faut faire un test de psychologie pratique. Secondly, the birth horoscope of a child. Deuxième point, on doit faire un horoscope de l'enfant. Third point, his birthright. Birthright means which family he was born in and what is the family lineage. Donc le troisième
troisième, c'est les droits de naissance, c'est-à-dire de quelle famille il vient et dans cette lignée familiale, c'était quoi l'occupation? What was or what is the occupation of his father, what was the occupation of his grandfather, and going back as far as possible. Et quelles étaient les occupations du père, du grand-père, et on peut aller aussi loin que possible. Yeah, actually, it is a common understanding in India, used to be, maybe not now, that unless one can identify for 7 generations, if the parents, grandparents, great-grandparents, if they have followed the prescribed samskaras, then one would be considered unqualified. For 7 generations. Donc il y avait une compréhension en Inde à une époque, peut-être moins maintenant, qu'il fallait regarder sur 7 générations et à moins que les personnes aient accompli tous les samskars, tous les sacrifices prescrits sur les 7 générations, on était considéré comme impur, inqualifié. Yes. And then, Prabhupada mentions that a student from the very beginning shall be given the education of a Brahmana, of a Kshatriya, of a Vaishya or Shudra, as may be the case according to his quality and this destined work, which is what Krishna explains, of course, in the Bhagavad Gita. Donc un étudiant doit, dès le début, on doit lui donner une éducation en tant que brahmana, kshatriya, vaishya, shudra, suivant ses qualités et suivant son travail, suivant sa destinée. And Prabhupada also mentions that it is, however, possible to make a change of this general rule under special cases. Et Srila Prabhupada mentionnait toutefois qu'il était possible de faire des changements sur cette règle générale en fonction de cas spéciaux. Yes. Now, these are statements from Srila Prabhupada, and I wanted to make a comparison with one of our foremost acharyas, Srila Bhakti Thakur, which I think you'll find interesting. Donc ça, ce sont des citations de Srila Prabhupada et je vais faire des comparaisons avec un de nos acharyas précédents, Srila Bhaktivinoda Thakur, et c'est vraiment très intéressant. He goes somewhat into detail regarding selection of Varna. Et il a donné beaucoup de détails par rapport à la sélection de Varna spécifiques. Now, I should mention before I begin describing what Srila Bhaktivinoda Thakur is saying, that for those of us who are especially brought up or who have been most of our lives in temples, or for devotees in general who are in temples, the Varna consideration will be, I would say, less critical or less essential than those who are living outside in the general society. Donc avant de commencer à regarder les citations, je devrais mentionner que pour beaucoup de dévots, la plupart des dévots qui vivent dans les temples depuis pas mal de temps, la considération de Varna n'est pas aussi importante que des personnes qui vivent à l'extérieur des temples. We can come back to this point, but there are various reasons for that, but I prefer just going directly into what Srila Bhaktivinoda Thakur is telling. Alors on pourra revenir sur ce point plus tard, mais je vais commencer à lire ce que Srila Bhaktivinoda Thakur dit. So, I have the reference at the end, which I'll give a little bit later, but it's in the form of question and answer. A number of books by Srila Bhaktivinoda Thakur are in that format, question and answer. Donc je donnerai les références à la fin, elles sont toutes indiquées. Et ce sont des références qui sont sous forme de questions et réponses. So the question is being asked, Bhaktivinoda Thakur is himself asking the question, by following which rules can the Varnashram system in India
be revived? Donc la question de Bhakti, c'est en suivant quelle sorte de règles peut-on raviver le système de Varnashram en Inde? Reply. In order to, he begins, he'll mention a number of points, so point by point I'll be reading here. In order to revive the principles of Varnashrama, the following rules have to be introduced. Donc, sa réponse, c'est afin de raviver les principes du Varnashram, certaines règles doivent être introduites. And this is the reference, okay, in the Sajjana Toshani 2.7. Donc c'est dans le Sajjana Toshani 2.7. Number 1, no one's caste should be ascertained simply by birth. Premier principe, aucune caste ne doit être donnée simplement par le droit de naissance. Second, a person's caste should be determined according to the nature he develops in the association of the children and by the accumulation of knowledge. Interesting. La caste d'une personne doit être déterminée suivant la nature que développe la personne dans la compagnie des autres enfants et par l'accumulation de la connaissance. I was touching on this point either yesterday or the day before when speaking about the activities of Krishna and Balaram in Vrindavan and how Krishna and Balaram, along with so many cowherd friends, every day they go out and they associate the whole day and for weeks and months and years in this way, which means that actually this association amongst children is very, very essential to help understand the nature of individuals. Yeah. Donc je mentionnais les jours précédents l'exemple de Krishna Balaram, comment ils étaient dans l'environnement des pâtres jour après jour, et le fait d'être avec certaines personnes tout le temps, ça permet de déterminer quelle est la nature spécifique de ces personnes. Yes. Number 3. At the time of ascertaining a person's caste, one should, along with that person's nature and taste, consider the caste of his parents. Donc au moment de la détermination de la caste d'une personne, on doit en même temps vérifier la nature et puis les goûts spécifiques de la personne afin de considérer et de considérer aussi la caste de ses parents. Yes. So in other words, the caste or the varna of parents is also a consideration, not the only consideration, and also does not mean that automatically one will be, but generally it is one of the main factors to consider. Donc c'est mentionné considérer la caste des parents, mais sans dire que c'est l'élément principal, c'est un des éléments, même si c'est un élément qui peut être assez influent parce que ça peut généralement arriver. So more explanations are being given here. Number 4. Il y aura plus d'explications données à ce sujet. After a person becomes matured, in other words, when he becomes 15 years old, the family priest, the landlord, the parents, and the few selfless, educated people of the village should sit together and determine his caste. Donc après qu'une personne ait développé de la maturité, en d'autres mots, quand il a atteint l'âge de 15 ans, le prêtre de famille, le propriétaire terrien, les parents et quelques personnes éduquées sans motivation personnelle dans le village doivent s'asseoir ensemble et déterminer la caste de chaque enfant. And it is further explained actually how this is one of the primary responsibilities of brahmanas in every village. Used to be that before a young boy reaches the age of 15, his nature, his caste, his varna needs to be identified, and everyone needs to know also.
Donc c'est indiqué que c'est un des rôles principaux du brahmana de vraiment déterminer quand un enfant a 15 ans, quel est vraiment son varna particulier, quelle va être sa fonction. And Srila Bhaktivinoda Thakur, as we will see, gives more explanation on this. Et Srila Bhaktivinoda Thakur, comme nous allons le voir, donne plus d'explications à ce sujet. So, number 5, which caste should a matured person belong? He's asking that question and he gives the answer also. Such a question should never arise. Rather, the question should be raised whether that matured person is qualified to retain his father's caste or not. Interesting. Donc, à quelle caste doit appartenir une personne qui est arrivée à maturité? Cette question ne devrait jamais apparaître. Plutôt, la question qui devrait être soulevée, c'est est-ce que cette personne arrivée à maturité est qualifiée pour garder la caste de son père ou pas? Further explanations coming up here. Donc, d'autres explications viendront. If it is found that a person is qualified to retain his caste, then appropriate samskara or purificatory rituals should be performed. Donc si on trouve qu'une personne est qualifiée pour garder sa caste, alors il doit y avoir des sacrifices appropriés qui seront accomplis et des rituels de purification. If it is seen that he is qualified for a higher caste, then his samskara should be performed accordingly. Si on trouve qu'il est qualifié pour intervenir dans une classe supérieure, alors des samskaras appropriés doivent être accomplis. If it is found that he is qualified for a caste lower than that of his father, then he should be given 2 more years. Donc si on trouve qu'une personne est qualifiée pour retenir sa caste, If the person is found not able to retain for caste lower, that means not able to retain that caste, then before changing, he's given 2 more years. donc si une personne, on trouve qu'il n'est pas assez qualifié pour rester dans la caste, mais plutôt descendre plus bas que son père, alors on doit lui donner 2 ans de probation. So it means that it's always easier to promote somebody than to, whatever you call it. En d'autres mots, c'est plus facile d'augmenter une personne, de faire monter dans les castes, plutôt que de le réduire. Because it's something very delicate that will affect that person's whole life. Parce que c'est quelque chose de délicat qui va affecter la vie entière de cette personne. And then number 7, after this additional 2 years, he should be examined again and his caste should be ascertained. Either he keeps that caste or he may get a lower caste. Donc après ces 2 années d'attente, on va l'examiner à nouveau pour déterminer quelle sera sa caste. S'il reste sur le même niveau ou s'il descend dans le caste. Yes. Number 8, every village should have a committee consisting of landlords and the scholars to protect the rules and regulations of the society. Numéro 8, dans chaque ville et chaque village, il doit y avoir un comité qui consistait de propriétaires terriens et des érudits pour protéger les règles et principes de la société. Number 9, the support of the king has to be taken in order to keep these activities going. The king is actually the protector of the principles of Varnashram. Donc le soutien du roi doit être offert afin de garder que ces activités puissent continuer. Le roi est en fait celui qui protège les principes du Varnashram. Of course, this brings up an interesting and important point regarding the
presence and the need of persons who act as kshatriyas in society. Donc c'est une des considérations qui montre comment c'est un besoin important d'avoir des kshatriyas dans une société. So kshatriyas have three primary responsibilities. Les kshatriyas ont trois responsabilités principales. We are seeing one here, that of protection. On en voit une ici qui est celle de protéger. Protection at different levels, protection of a village if one is in charge of a village, or protection of a nation, protecting the territory. Donc ça va être de protéger un village s'il est en charge d'un village, ou protéger une nation. It means physical protection to the land, also protection to the citizens. Une protection physique des terres et puis une protection physique des citoyens. Protection to animals, especially the cows. Protection des animaux et principalement des vaches. Protection to nature as well. Protection de la nature aussi. And protection of the principles of dharma. Et la protection des principes du varna. Although the brahmanas are the ones who are especially well versed, who have more knowledge, kshatriyas also in their training in Gurukula also have studied the basic essential principles of dharma. Bien sûr, les brahmanas connaissent tous ces principes du varnashram, mais les kshatriyas doivent être éduqués aussi par rapport à cette compréhension pour pouvoir bien le protéger. Which means that actually for a community or for a society or a nation or country to properly develop, where the needs of citizens are met at the physical, psychological, social and spiritual level, these two personalities, these two individuals, means brahmanas and kshatriyas, are absolutely essential. Donc pour pouvoir arriver à avoir une communauté, un village, une nation soit en bonne forme, aussi bien physique, psychologique, organisationnelle et tout ça, il doit y avoir principalement ces deux personnalités du brahmana et du kshatriya. So that was 9. And number 10, according to one's caste, one's marriage and other activities should be carried out. Donc suivant notre caste, les mariages et autres activités doivent être accomplies. So we are speaking about caste, means we're speaking about varna. Quand on mentionne le mot caste, ça veut dire varna. And therefore Srila Prabhupada many times mentioned how first is varna, then is ashram. Unless we know our varna, we cannot properly determine our ashram. Donc Srila Prabhupada mentionnait toujours que c'était la considération varna qui venait en premier. Quand on connaissait bien le varna, après viennent les ashrams. And also, varna is directly not only connected with ashram, but varna is also connected with education. According to our varna, we will take up either formal or non-formal education. Donc en fonction des varnas, dès qu'on a les varnas, ce qui vient avec, c'est l'éducation, parce qu'on doit avoir un entraînement en fonction de chaque varna, chaque besoin. Yes. So, I mean, in this presentation, there's, as mentioned earlier, a number of things regarding brahmanas, grihastas, sannyasis, but the main focus, which our session today, that I would like to maybe spend some time and possibly elaborate a bit more or answer any queries that might be there, is especially in regards to Varna, the importance of Varna selection, identification, like that. Donc avant de parler de ces trois sujets spécifiques, Brahmana, Kshatriya et Sannyasi, je vais regarder vraiment cet aspect de l'éducation qui est important à comprendre. Actually, education, but specifically in regards to
Why is it so important for those who are living in a community? As I mentioned, different from living in a temple, more important for those who are living outside a temple, in a community, like in a village, more important to understand their varna. Donc, par rapport aux dévots qui vivent dans des temples, je veux parler de la communauté. Le besoin de la communauté, c'est surtout ce besoin d'éducation est très important pour comprendre vraiment les varnas et voir où chacun se situe. Which means that I will open to questions now, and we'll see how things go on what we have so far discussed. Donc je vais laisser la place à des questions maintenant par rapport à ce qu'on a déjà discuté. Yes. So we can see the importance of knowing our nature, material nature. But is it ISKCON duty and to when people come into society that you have to identify his material Svadharma and give him education on that? Is it ISKCON's duty? Yes, it is ISKCON to help identify when our somebody nature. comes. Do we have some tool? Do we have like psychological test? Do we have something? Donc, est-ce que c'est le devoir du mouvement ISKCON par rapport aux personnes qui joignent de déterminer quel est le varna dans lequel peut agir cette personne? Est-ce qu'on a des tests psychologiques qui existent? Est-ce qu'on a des outils comme ça? We know how, well, just by hearing the guidelines given both by Srila Prabhupada and Srila Bhaktivinoda Thakur, that the role of Brahmana in terms of selection of Varna, in terms of helping individuals know their nature, they are the ones primarily who are meant to help. And within our ISKCON society, because to a large extent we are more temple focused. We have much less developed the whole Varnashrama dimension, and therefore the topic of Varna identification and the method to understand or to determine one's Varna has been, I would say, much less developed, or possibly undeveloped, I would say. Donc, suivant les citations que nous avons vues de Srila Prabhupada et Srila Bhaktivinoda Thakur, on peut comprendre que c'est le rôle des brahmanas de déterminer quels sont les varnas et de donner l'éducation qui correspond. En même temps, dans notre mouvement ISKCON, on voit que l'accent a été beaucoup mis sur les activités propres au temple et pas trop sur le reste, donc il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Yes, which means that actually this whole topic about Varna will become more understood, will become more relevant to ISKCON when we as a society become more, I would say, proactive in terms of focusing on this whole aspect of Prabhupada's mission, which is to establish self-sufficient communities, which is to revive the system of Varnashrama, which remains, as we have mentioned before, 50% of Prabhupada's mission. Donc cette responsabilité repose sur ISKCON et c'est un des gros chantiers à mettre en œuvre. We have work to do in that On a respect. beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Yes. But we have devotees, for example, who are knowledgeable in terms of astrology and who can, because one of the
prescribed ways is to have, astrological tests given. Most of them can be done because one is also one can study family lineage, but we really don't have the type of brahmanas who have sufficiently, up until now, given attention and spent the time necessary to deeply go in the subject matter. Donc nous avons des moyens, il y a des dévots qui par exemple deviennent un peu plus experts dans l'astronomie, dans l'astrologie, et qui peuvent aider un petit peu par rapport à ça. Le test était présenté comme un des moyens. Après il y a beaucoup de dévots qui étudient un petit peu plus et qui vont pouvoir commencer à aider, et peut-être dans le temps à venir il y aura plus de dévots qualifiés aussi à faire ce genre de travail. So it comes back to what I find myself having to repeat all the time. Unless we establish, as desired, as instructed by our founder Acharya, Varnashram colleges where these subject matters are especially taught, very systematically taught, then we will be lacking. Yeah. Et tant que, comme j'arrête pas de le dire, tant qu'on n'établit pas ces Varnashram College où on aura tous ces sujets qui seront enseignés, répétés, c'est un petit peu difficile, mais ça va venir. But it has to come because we cannot expect to establish proper communities. We cannot expect to reintroduce the Vedic culture unless we follow what Shastra is telling us and what our Vaishnav Acharyas are teaching us. Et ça va venir parce qu'il n'y aura aucun moyen d'établir une société de style védique si on ne suit pas les instructions telles qu'elles ont été données par nos acharyas et les écritures. Yeah. Yes. Merci Maharaj. Il faut définir, je crois avoir compris que dans une vie on peut avoir plusieurs dharmas. Plusieurs dharma. Dans une vie, en fonction de son âge, ou même en fonction de la direction que prennent les choses dans le monde matériel, on peut développer des différents dharmas. Et comme un dharma, si j'ai bien compris, vous me direz, mais comme un dharma, a priori, correspond à un varna, et qui semble qu'on soit placé en tant que femme, d'ailleurs, dans un spécifique varna, puisqu'on est marié à un homme qui a un varna précis, ça veut dire qu'on reste clôturé dans le même varna toute sa vie, même si son dharma change. Okay, he'll translate. I'll try to. Donc la question c'est que if she understood right, there is several dharma in life, and the varnas are corresponding to those dharmas. And as a woman married to somebody with some dharma, is it possible, varna, is it possible that during life there is a change of varna? Yeah, because apparently we cannot change the man. We Yes. cannot change the varna, so we change the dharma, and then what's going on then? Okay, got it. Dharma. First of all, there are not many dharmas. Dharma is eternal, and dharma is known on two levels in terms of spiritual dharma and material dharma. So dharma, there's only one eternal dharma which takes on two features. On the spiritual level, in terms of the dharma means the nature. What is the nature and original character of something? Dharma, the essence, essential nature. So our original spiritual nature, we are servants of Krishna.
on the spiritual level. Donc en fait, il n'y a pas plusieurs dharmas, il n'y en a que deux. Il y a le dharma éternel qui correspond à notre nature, qui est d'être serviteur, et puis il y a le dharma matériel So when we qui speak correspond about à notre nature. when we speak about varnashram, we're speaking about the material dharma. Quand on parle de varnashram, on parle du dharma matériel. And within material dharma means the four varnas. Dans le dharma matériel, donc il y a les 4 varnas. Varna means actually social occupation. Varna, ça veut dire les occupations sociales, Which generally correspond to our gunas, or the modes of material nature. qui généralement en fait correspondent à nos gunas, les modes de la nature matérielle. And our material nature is determined by our previous lives, previous activities. Notre nature matérielle est déterminée par nos activités dans nos vies passées. So the Vedic culture actually is teaching us that there are these 3 modes of material nature, and they are directly connected with the 4 varnas. Like Brahmana, they are primarily in the mode of goodness. Donc les varnas sont déterminés par les gunas et par exemple les brahmanas sont sous l'influence de la vertu. And without going into too many details, Vedic culture advises and recommends that if someone is born in a family of Brahmana, and if the Vedic system of Varnashrama is functional, then in all probabilities the person born in a family of Brahmana will also become Brahmana. Donc selon les Écritures, la compréhension c'est qu'une personne qui naît dans une famille de brahmana, s'il a la nature brahmanique, il va être lui-même brahmana à son tour. Of course, after receiving some, education and training. Bien sûr, après avoir reçu son éducation, son entraînement dans ce sens. So, in other words, Vedic culture gives us some very, very clear and simple guidelines, but when we deviate from these guidelines, then we start making our lives complicated. Donc la culture védique comporte des directions qui sont assez simples, et c'est à partir du moment où on sort de la culture védique que les choses deviennent plus compliquées. And the example is all of us in terms of modern day society, especially in the Western world, where there is no knowledge whatsoever about guna, about varna, about varnashram, about Veda, and therefore we have a totally disorganized, disoriented, dysfunctional society. Et nous, c'est de là qu'on vient dans une société où il n'y a pas de compréhension par rapport au varna, par rapport au guna, et c'est pour ça qu'on est dans un univers qui est complètement dysfonctionnel et confus. That we call in Shastra as Varna Sankara. Varna Sankara. No rules and regulations, everything goes, and whatever makes you, whatever. C'est ce que les Écritures décrivent comme étant des Varna Sankara, c'est des personnes qui n'ont aucun principe, aucune écriture, qui suivent simplement rien du tout. And of course, amazingly, Srila Prabhupada, amidst all of this chaotic situation in which we find ourselves in this 21st century, which started in the last century as well, he wants to introduce something that is totally revolutionary. In other words, where there is complete, total chaos, Srila Prabhupada and the teachings that he's representing, he wants to bring in disorder or in chaos, he wants to bring order. And it's extremely difficult. D'une façon étonnante, ce que Srila Prabhupada a choisi de faire, c'est de venir au milieu de ce chaos complet, où il n'y avait aucune structure, rien de compréhensible, et il a voulu établir, par l'éducation, quelque chose qui soit équilibré, qui soit parfait, et c'est quelque chose de...
And just ça to, paraissait impossible. yeah, and just briefly to touch on you were mentioning about women and Varna. In the Vedic culture, marriage is generally done once in one's lifetime. Not like in the Western world, where one can get married, so-called married, 5, 6, 7 or 8 times, whatever. I don't know who has the record now. Rapidement, je vais mentionner, parce que tu posais la question sur Dharma et puis la femme. Dans la culture védique, la compréhension, c'est qu'une femme est mariée une fois dans sa vie et non pas multiples fois comme on le voit ici. Not only a woman, a man also is married once. And actually before marriage, even now, in some of the more traditional, means more Vedic families, the parents of both the young girl and or young man and young woman, they will actually spend a couple of years researching and preparing and having astrological charts done, etc. Because in the Vedic culture it is recommended that this type of marriage is made. That means that the parents, they choose who will be the husband or the wife of their children. Donc non seulement les femmes, mais les hommes aussi ne doivent se marier qu'une fois. Et dans la culture védique, il y a tous les arrangements qui sont faits où ça peut durer plusieurs années, l'étude de compatibilité de l'un et l'autre et les rites qui vont avec pour s'assurer qu'il y a une stabilité dans le couple. And it has been established that such pre-arranged marriages are much more stable than modern day type of marriages. Ça veut dire que c'est les parents qui font vraiment les arrangements d'engager des enfants l'un avec l'autre. Et il a été prouvé statistiquement que ce type de mariage est beaucoup plus stable que ce qu'on trouve dans la vie moderne. Maybe we can come back later after taking other questions if there's something else that needs to be clarified. Après, on pourra revenir à ces points après avoir pris d'autres questions s'il y a besoin de clarification supplémentaire. Yes. So I want to know what is the system of justice? The system of Justice. Justice, la justice. oh, justice. Justice. La justice. Okay. Regarding which crime? Il y a beaucoup de crimes. There's a long list. Not only crime, but abuses. Okay. Yeah. So I'm reading again the book of Hridayananda Maharaj. He's very knowledgeable. And he talks about quest for justice. He talks about in Vedic society, the citizen could go and complain about their leaders, go in the public square and address the leaders, this and that. Yes. So, Where is the public square? Well, that's a good one. Donc la question, qu'est-ce qu'il en est de la justice, de l'application de la justice dans la culture védique? Est-ce qu'il y a quelque chose, des cours qui existent, comment c'est appliqué, etc. Et par rapport à quel crime, il y a beaucoup de crimes et puis des abus aussi, et des abus de pouvoir par exemple. Et Mataji disait le livre de Hridayananda Maharaj, une quête pour la justice, sur le Maharaja, dans lequel on voyait que les citoyens pouvaient aller sur la place publique pour remettre en question telle action de tel dirigeant. Of course, law, justice is a very essential, basic, fundamental right and has its place in the Vedic culture. The general arrangement is that it is under the guidance and supervision of those who are administrators in a country.
It means that if we look at a Vedic model, then it would be the king, and he would have a system of justice. And as you mentioned, any citizen would have the opportunity to make some to bring his case or make some complaint like that, which is not the situation today. Donc dans la culture védique, bien sûr qu'il y a un besoin de justice et de loi. Et généralement, c'est le kshatriya, c'est le roi qui est en charge de cela. Il doit veiller à ce que les plaintes soient prises en compte. Et, what I can add to this, of course, is that we have a situation in terms of our ISKCON society where within the society we have various guidelines, various rules, various regulations. And for example, within our own institution, we have a Department of Justice. We have different bodies that are there where one is having the opportunity to bring up matters that pertain to either injustice or abuse, etc. Donc, nous avons dans notre société des organismes. On a une cour de justice internationale où des sujets peuvent être amenés pour qu'on puisse s'en occuper. Over and above that, I mean, there is the general society. ISKCON is not. ISKCON is only a very relatively small organization. And does have some guidelines for its members, but over and beyond that, there is in every country there are laws, there are guidelines, and there are law enforcement as well. And some of the activities, for example, that members of our society, not only our society, of any similar type of organization, if they are of a particular nature, they are meant to actually be brought up to the country's law enforcement. Donc évidemment, dans notre mouvement, nous avons des directives, des principes sur lesquels nous pouvons appliquer ou sur lesquels nous pouvons émettre des justices, des jugements. Mais au-delà de notre petite société ISKCON, il y a aussi la société générale. Et quand des cas nécessitent des jugements supérieurs à ce que nous pouvons, ça peut être reporté à une justice courante pour être traité. So, some things are in place. How well they are functioning, that I'm not an expert in terms of how effective whatever we have is in place. And we know that, like, even for outside of our society, like a place like India, I guess every country varies, but it takes the modern system of law and justice is very complex and is also very often not based on Vedic guidelines. And a place like India, to get justice generally takes many decades. Donc je ne suis pas là pour juger si les choses fonctionnent bien dans notre mouvement, mais même dans la société, on voit que chaque cas, pour arriver à les traiter, arriver à voir clair et puis faire appliquer, ça peut prendre des fois même très longtemps, puis des décennies avant d'obtenir justice. Definitely, there should be a set of guidelines or rules or laws whereby any devotee, let's say, since we're talking about especially members of our society, any devotee who has some grievances, there should be possibility for such an individual to bring it up and to get a proper hearing and solution within a reasonable amount of time. Donc, pour finir le point de tout à l'heure,
On ne sait pas jusqu'à quel point les lois qui sont appliquées dans le monde extérieur correspondent à des principes védiques. Ça, c'est une autre question aussi. Et puis, par rapport à notre mouvement, il y a des directives qui sont là, qui sont mises en place. Je ne sais pas jusqu'à quel point elles sont efficaces ni appliquées. But I think you all know we have amongst various ministries that ISKCON does have, there is a Ministry of Justice. We also have a ministry for what is it, child protection against child abuse. Some things are in place. Definitely, I'm sure they can be improved. Donc il y a des choses qui sont mises en place. Vous savez sûrement qu'il y a un ministère de la justice, il y a un ministère de l'abus d'enfants, protection des enfants. Et on ne sait pas jusqu'à quel point ces ministères sont efficaces, mais en tout cas les choses sont en place. Yes. Oui, donc en examinant donc ces pour et ces contre, plutôt que de s'en, et ça du point de vue Vaishnava, purement Vaishnava, plutôt que de s'en remettre à des instances faillibles ou plus ou moins perfectibles, pourquoi le dévot ne pourrait pas directement s'adresser à Dieu, la personne suprême, et en considérant que ces injustices, après tout, ne sont peut-être pas des injustices, que c'est du domaine du karma, etc. etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas non plus se fier directement à la sanction de Krishna? So the question is that instead of depending on the judgment of fallible institutions, why don't we depend on Krishna for his judgment or for his sanction? As a Vaishnava, we are depending on Krishna, and why not depending more on Krishna? I can comment briefly. That aspect is, of course, there. That the philosophy of Krishna consciousness is meant to help all of us to deal with all kinds of situations. At the same time, there are situations where some matters can and probably should be brought up. So I would say it depends on the grievance, or it depends on the particular situation, and it depends on the level of understanding on the part of individuals as well. Some individuals may be able to cope with certain situations that have brought injustice upon them. Now, it's also good to bring it up so that injustice is not perpetuated or also going to other people. So that position also can be taken. In other words, a combination of both, I would say. Donc oui, bien sûr, la dépendance en Krishna, c'est important. Et en même temps, c'est important aussi de voir les considérations suivant l'événement, l'injustice qui est arrivée. Il y a des personnes qui arrivent à gérer cela, et il y en a d'autres peut-être moins. En tout cas, ce qui est important, c'est de considérer est-ce qu'il y a quelque chose à réformer pour que ce type d'injustice ne se reproduise pas. Et ça, les deux sont importants, quoi. Backside? Yes. Hare Krishna. The question is, as you mentioned, sometimes it can be different for devotees fully living in the property or fully dedicating their life to the temple or Srila Prabhupada's movement. What is, did Prabhupada give any guidelines on that, or what would be the situation for grihastas? How can they follow the grihasta duty of Varnashram Dharma when they
said the temple is giving them housing. Now it's also controversial in Islam that some devotees or grihastas are getting some kind of little salary from the temple. But we have the opposite in Varnashram Dharma. The grihastas, they should be the one supporting the temple, not that so how to have this balance? Donc vous avez mentionné que les grihastas vivent à l'extérieur, ils participent au Varnashram, mais qu'en est-il de grihastas qui vivent dans le temple et qui sont nourris par le temple, parfois une maison par le temple, alors que normalement c'est les grihastas qui soutiennent le temple et non pas le temple qui soutient les grihastas. Qu'en est-il par rapport au Varnashram? Est-ce que là il y a une considération? I think it's helpful if we try to analyze what was happening during Prabhupada's presence, because there were some grihastas. Prabhupada gave some directions regarding grihastas who are fully dedicated, let's say, in a temple situation. And in that scenario, they are supported largely by the temple. And there are some guidelines given by Srila Prabhupada. That is one way to get some understanding. Also, looking at existing communities, the one in Hungary comes to mind. I'll comment a bit more on this. Donc il y a des controverses même par rapport au fait que les grihastas touchent des petits salaires aussi dans les temples. Est-ce que c'est autorisé ça? Donc Maharaj explique que déjà à l'époque de Srila Prabhupada, il y avait des grihastas qui étaient complètement engagés dans le service du temple et ils étaient largement soutenus par le temple. And in addition, some communities like Hungary. Voilà, il y a aussi, regardez l'exemple de communautés comme ce qui vient à mon esprit, c'est la communauté hongroise. Comment ils pratiquent cela, quoi. Yes, actually, majority of householders will be outside. Majority of householders are expected to actually support temples. That is the natural and the general situation. Généralement, les grihastas vont vivre à l'extérieur des temples. Ça va être vraiment la majorité des grihastas. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont vivre dans leur varna et ils vont soutenir le temple. And probably, generally, only a very small number or very small percentage of grihastas would be full-time engaged, living in a temple. And I think every situation will be different. Every community will be different because so many variables are there. Not everything is the same. Et dans les temples, il y aura quelques familles, mais ce sera un petit nombre de grihastas qui vivront dans les temples. Mais chaque temple, ça va être différent. Just one last point. Generally, you see, let's take an ordinary village in India or wherever there are villages, places like Indonesia, majority people still live in villages, probably Africa also. Some countries, like America, nobody lives in villages. And the more we become modernized, we don't live in villages, unfortunately. Donc il y a des endroits comme l'Inde ou l'Indonésie où les gens vivent majoritairement dans des villages, quoi. Par chez nous, c'est un petit peu moins courant. I mention this because it's important for us, if we want to actually be successful in helping Srila Prabhupada establish Varnashrama Dharma, means re-establishing such kind of communities, we need some of our devotees
to study the nature of village organization that Prabhupada spoke about a lot. And within such village organization, we will find that the temple and those who are responsible for the temple are not meant to be responsible for the whole village. See, we are in a transitional kind of situation, because a place like New Mayapur, we're trying to develop a village, but it's like everything is under the temple. But in a village, ordinary village, there is a temple, and the temple is the center, most important place for residents. But the village is organized not by the priests or the people responsible for the temple, it's organized by people who are more like kshatriyas. Yeah. Donc dans notre mouvement, on est un petit peu pas très organisé par rapport à la société védique. Dans les villages, il y a une église et puis les habitants autour, mais c'est pas, l'église est le centre le temple est le centre de la communauté, mais c'est pas le temple qui est en charge de l'organisation de tout le village lui-même. There's a very definite segregation or maybe delegation of responsibility, and the temple is primarily overseen, directed by brahmanas and those who are serving as pujaris, and they will be supported naturally by residents of that village. But the village, the roads in the village, communication or whatever makes up a village, supply of water, basic facilities, protection of the village is not the responsibility of the people in the temple directly. Donc le temple n'est pas responsable de tout ce qui a trait à la gestion d'un village, l'apport en eau, enfin, l'organisation, la protection, les routes, etc. Les brahmanas sont en charge du culte, de l'adoration dans le temple, mais il doit y avoir une organisation aussi qui s'occupe de tout le reste, qui va être séparée de l'organisation du temple. And it's a little difficult for us now, take a place like New Mayapur, for example, where everything is done by the same people, and the point I'm making is we need some of our devotees, primarily brahmanas, who have more understanding, more insight in terms of how to develop and maintain a village situation. Yeah. Donc c'est un peu difficile pour une communauté comme la nôtre, Nouvelle Mayapur, où ça a tendance à ce que le temple s'occupe de tout. Mais on devrait avoir des brahmanas réfléchis, qui ont la connaissance et qui peuvent aider à organiser différemment avec libérant le temple de ses responsabilités. Yeah, so I would suggest, just to close on this point, that it's good to do a little research in terms of, okay, what guidelines Srila Prabhupada gave, and he did give specific guidelines, and also look at what is taking place in some of our communities. I mentioned in Hungary, there may be others as well, how they are doing and what level of success they're having. Donc je suggère qu'on arrête là ce sujet, et puis je vous encourage à regarder ce que Srila Prabhupada a donné comme directive dessus, et puis de comparer avec des communautés comme celle de Hongrie que j'ai mentionnée, comment ils fonctionnent, quelles solutions ils ont mis en place. Yeah. Yes. Bhaktivedanta Manor. In London, we have quite a nice organization. Donc le Bhaktivedanta Village autour du Bhaktivedanta Manor à Londres a une organisation assez complète et bien en place. Well, it would have been interesting if our Shyama Sundar Prabhu could have commented on that. I did
visit just a few years ago. That's a very unique situation. Why? Because Bhaktivedanta Manor, they have thousands and thousands of Hindus who are quite well off financially. Yeah, and so they, you know, for them to like overnight they can just raise thousands of pounds or dollars or francs or whatever, and so they have no financial major problem there, but they also don't have the kind of village that Vedic culture is describing. There's no, you know, there's only a core, relatively small group of permanent, let's say, residents. Otherwise, there's a lot of volunteers, and of course, I mean, the place is wonderful, but it's very unique because it's like a tourist place. It's heavily supported by the Indian community, and I don't think it can serve as a let's say, definitely not, yeah, a model or prototype for establishing a community like that in other places. Donc le Bhaktivedanta Manor n'est pas forcément l'exemple approprié de village védique, parce qu'il n'est pas complètement développé en tant qu'un village. Il y a vraiment qu'une poignée de permanents et tout ça. Et puis ils ont une situation particulière où ils sont soutenus par une grosse communauté indienne qui est très opulente. Et donc ils n'ont pas de défis financiers particuliers. Et donc c'est pas forcément l'organisation qu'on va pouvoir dupliquer partout dans le monde. Yeah, but to be fair and to be, you know, they have a wonderful program in terms of growing food. I mean, every summer, because they cannot grow in the winter. So they're very active, and they do produce a lot of of their necessities, and they have a wonderful, you know, cow care program as well. They also have some educational programs, I believe, for their children, but it's like on a weekly basis when they have study program. They have a nursery. Mm. They have a nursery. Okay. And they have a school, a gurukul. Donc No, with no boarding. à la fois c'est pas, Just a day school. They have a day gurukul, which is not a gurukul. Donc à la fois c'est pas un exemple de village védique, mais à la fois c'est une communauté très inspirante, et puis il faut vraiment mentionner quand même qu'ils produisent de leur nourriture, une partie de leur nourriture eux-mêmes. Ils ont un bon programme de protection de la vache, ils ont un grand programme académique d'enseignement, et puis ils font de l'enseignement des jours ils ont des programmes pour la santé, pour les enfants, différents programmes. Yeah. Many wonderful things. Definitely. Yes. Maharaj, how can we explain in the Varnashram the concept of Shudra? Because whenever I live outside... The concept of? Shudra. Shudra. Because whenever I'm outside, I live outside the temple, and I have many friends who are curious about Indian culture, curious about this, and Yes. when I explain Brahmana, Kshatriya, Vaishya, it's understandable because also in French society in the olden ages they had a similar kind of structure with bourgeoisie. But the concept of Shudra or untouchable is very difficult to explain, and why has this been part of Indian culture, Vedic culture? Okay. Donc je voudrais une explication du Shudra. J'ai beaucoup d'amis qui comprennent très facilement les concepts de Brahmana, Kshatriya, Vaishya, parce qu'on a quelque chose de similaire dans la société. Mais Shudra est intouchable, pas vraiment. Donc est-ce que vous pouvez expliquer? Yes. Well, we should first understand that the whole concept of Varnashrama, in particular the term Shudra, has for many
I was going to say decades, but it's more appropriate to say for many centuries, has had very negative connotation. Donc, tout d'abord, ce que je voudrais mentionner, que le terme Shudra, bien qu'il soit dans les Écritures, depuis quelques siècles et depuis pas mal de temps, a été associé à une connotation assez négative. So, essentially, if we understand the concept of varnashrama, there are basically two types of individuals in any society: the leaders and the followers. Leaders and followers. Dans le concept du varnashram, vous avez aussi une considération qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont des meneurs et puis il y a ceux qui sont des suiveurs. The number of leaders in any situation are generally few, much less. Et dans toutes les situations, généralement les meneurs sont vraiment un nombre très petit. By nature, a brahmana is a leader. He is meant to, by his knowledge, experience, he provides a particular service, that means of education, to people. So people depend on him for knowledge, generally. Yeah. Donc généralement, le brahmana, c'est un meneur parce qu'il a la connaissance et puis les gens dépendent de lui pour recevoir la connaissance. Yeah. In the same way, a kshatriya is a leader. He is maybe more obvious leader because he's a public leader and he provides protection, he provides organization to the society, and people depend on such qualified leaders. Et les kshatriyas sont de façon encore plus publique vraiment des meneurs parce que c'est eux qui donnent les directives, c'est eux qui sont à la tête de la société. And similarly, Vaishyas, they are leaders in that they are experts in either making money or producing things. They just have the knack, or the nature, the qualities. And therefore, they have many people working for them, depending on them as well. Et de la même façon, les Vaishyas, ce sont des personnes qui produisent ou alors qui utilisent l'argent. Et dans leur nature, ils ont tendance à employer des personnes et à être des leaders, des meneurs. As we were trying to explain a little earlier, one of the very important activities for in a village for brahmanas is to determine the nature of individuals before the age of 15. And the number of people who will be brahmanas, kshatriyas or vaishyas will always be much less. Which means that if one is not by nature such type of leader in either of these three categories, he's meant to be a follower. It doesn't mean he's worthless. It means he just doesn't have those qualities of leadership, but he's meant to become a qualified follower, a qualified servant. But he is not the only one who's servant in the community. A brahmana is also a servant. A kshatriya is a servant, and a vaishya is a servant. So in the Vedic culture, in the concept of daiva varnashrama, everyone in this way, from brahmana to shudra, is a servant of dharma, a servant of Krishna, a servant of society, like that. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure au début, un des rôles du brahmana, c'est de déterminer le varna de chaque personne à l'âge de 15 ans. Et une personne qui a une tendance brahmanique peut être un meneur. Et ceux qui seront kshatriyas seront des meneurs, des vaishyas. Et il restera d'autres personnes qui seront des suiveurs. Mais ils seront les serviteurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront les seuls serviteurs. Parce qu'un brahmana est aussi un serviteur, un kshatriya est aussi un serviteur, un vaishya est aussi un serviteur. So just one last point in that respect. It means that actually when the system is properly understood, all the members, whether,
all the members of each of these 4 varnas, Prabhupada referred to varnashrama as the classless society. Classless in the sense that no one is dominating over another because everyone is a servant. Everyone, first and foremost, understands himself and herself to be a servant of Krishna. So in Daiva Varnasrama, therefore, the understanding is that everyone is engaged in devotional service and in serving Krishna. Then there can be harmony. When that mentality of service is not there, then you will have all kinds of clashes, and confrontations. Donc le Devi Varnashram est décrit comme une division sociale sans classe, dans le sens où il n'y a qu'une seule classe, tout le monde est serviteur. Et à partir du moment où tout le monde accepte cette nature d'être serviteur, ça crée une société qui soit harmonieuse, alors que si on oublie ce principe d'unité, à ce moment-là, la société, il n'y aura que des querelles et hypocrisie. So, in that sense, a classless society, in terms of Daiva Varnasrama, a classless society where everyone sees oneself as a servant, naturally becomes a clashless society. Donc une société sans classe, où naturellement tout le monde va se considérer comme un serviteur, ça va être une société sans classe qui va être une société sans clash. Voilà. So that's why in modern day society, or any other society, maybe also Vedic society, when that understanding is not there, or the less we are living or practicing in that mentality, then there will be clashes, there will be differences, and it will bring about all kinds of disruption within society. Parce que dans toute société, toute communauté où ce principe de service n'est pas appliqué, il y aura immanquablement des confrontations, des conflits. Yeah. Okay. Okay. One second. Yes. Je voudrais savoir, en fait, si c'est possible de parler un petit peu de les contextes sociaux, parce qu'hier vous avez parlé qu'après Chaitanya Mahaprabhu, il a commencé un peu les changements de cette organisation. Donc je voudrais savoir quels sont les motifs, c'était comment la situation de changement vers cette déviation de la nature d'une société Vaishnava. She would like to know, you speak yesterday about that after Chaitanya Mahaprabhu, the Devi Varnashram started to decay and become perverted, and how did it happen? How was it? We know from the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu and our acharyas how this was especially emphasized by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. There are two mentalities, or two directives, Gosyanandi and Bhajananandi. Gosyanandi means primary focus on preaching, and Bhajananandi means more on spiritual, individual development. Donc, dans des enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu et puis plus tard de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il explique qu'il y avait deux types de mentalité. Il y en a une qui s'appelle Gosyanandi, qui est plus vouloir prêcher, et Bhajanandi qui est plus de vouloir s'absorber dans l'adoration. And when there is too much of a leaning towards the Bhajananandi, then the danger is that one develops sahaja tendencies. Et le
fait est que quand on se dirige plus vers une tendance Bhajanandi, on a une tendance à développer ce qu'on appelle le Sahajya, c'est-à-dire l'imitation, sentimentalisme. And this actually is what happened when, I was mentioning the other day, when Srila Bhaktivinoda Thakur was growing up. At that time, the whole Vaishnava institution was totally corrupted and misdirected by what we call Sahajism. Donc à l'époque où Bhaktivinoda Thakur il a commencé à porter son influence, vraiment ce que le monde Vaishnava était devenu. That means in the kitchen. That will last 5 minutes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Chaitanya ki, Jai Srila Prabhupada ki. I guess it was time for a break. Yeah. Ne supporte pas de parler d'où ça vient. Je ne supporte pas d'entendre parler de ça. We I want to keep the last few minutes, which are not very far away from now. It's like 12:19, 12:20. Just for a few small announcements. And also I have a small gift for our Lord Chamanandapu in a few seconds. But we'll take one or two last questions. Oh. No. Name. No, those who have not asked questions yet. Who did not ask questions? Yeah. Man. Yes. My question is Regarding? Food. Food. Yeah, it's around that time. So here in Mayapur, for example, in other communities, we try to eat only the milk that we produce from our cows. But still we see that we tend to buy milk from the supermarket and other milk products. Yes. So I wanted to know what you think should be our aim as a community who try to be self-sufficient. How should be our food? What should be our aim? What should be the ideal? Yeah. He'd like to give the answer. Donc nous essayons en tant que communauté à but autosuffisante de n'utiliser que notre propre lait, mais nous achetons encore du lait un peu pour partie dans les supermarchés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Okay. So, not so long ago, a few years ago actually, there was a GBC resolution. I think some of you, many of you possibly know. The resolution stated that within year 2022, which has come and gone, each temple should prepare itself to introduce and serve for their deities only ahimsa milk and avoid commercial milk. So, in other words, that is definitely the most ideal, especially a community like New Mayapur, where we have cows. So the ideal is that we should be producing not only our own food, but also whatever milk we are getting from the cows. In other words, we should offer to Krishna what is the best. And not only we should offer to Krishna what is the best, but we should offer to Krishna's devotees what is the best. So that actually is the goal and the aim, and it's the moral responsibility of each individual and of each temple to work towards what is the ideal. Donc je ne sais pas si certains de vous sont conscients de ça, mais il y a une résolution du GBC qui annonçait qu'à partir de 2022, on devrait vraiment viser à n'offrir aux déités que du lait qui soit ahimsa, qui soit non violent. Et bien sûr c'est un but, mais tous ces buts qui sont donnés, c'est quelque chose qu'en tant que société et en tant qu'individu, on doit viser à atteindre. And it is our individual and collective moral responsibility to strive and to work towards that ideal goal. Et c'est notre responsabilité individuelle et collective
de faire vraiment tous les efforts d'aller dans cette direction et pour atteindre vraiment ce but. Yeah. Vedic culture is based on two very important principles: grow only what you need and use only what you grow. And I heard that you have a lot of apples here. Donc il y a deux principes dans la société védique qui disent que l'on doit faire pousser que ce qu'on mange et manger que ce que l'on fait pousser. Et j'ai entendu qu'il y a beaucoup d'arbres, de pommiers à la nature. Yeah, not only what we eat, we should produce what we need. We should produce only what we need, and we should use only what we produce, basically. On doit produire que ce dont on a besoin et on doit utiliser ce qu'on produit. That is the ideal, and we should work towards that ideal. Ça c'est l'idéal et on doit vraiment travailler d'aller dans cette direction. And if we don't work towards that direction, then we will never actually become self-sufficient. Yeah. Et si on n'agit pas aller dans cette direction, ben on n'arrivera jamais à être autosuffisant. So, actually, I will, if there are other questions from devotees, I'll be happy after the session, because session should close in 5 minutes, just to keep, things in proper timing. There are two small things I want to offer, actually, to our temple here, to our devotees in charge. Donc le séminaire finit dans 5 minutes. Et s'il y a encore des questions, je serai heureux encore d'y répondre après le séminaire. Dans les 5 minutes qui restent, je voudrais offrir deux choses au temple. So, one is, of course, can you give this book? Yeah. One is what I made reference to regarding the book speaking about Varnashrama, that we have actually in Mayapur, we printed 3,000 copies of these with the intent of giving a complimentary copy to all the temples around the world. Donc j'ai deux cadeaux à faire. Donc j'ai mentionné beaucoup ce livre parler au sujet du Varnashram et on en a fait 2000 copies et notre idée c'est de donner une copie pour chaque temple. Yes, so your complimentary copy has come. Votre copie gratuite est arrivée. Yes, so my humble request is that you can put it in the library and just inform devotees that this book is here. It is 100% quotations from Srila Prabhupada and Varnashram related topics. Donc vous pourrez le mettre à disposition dans la bibliothèque et je peux vous garantir que c'est 100% des citations de Srila Prabhupada en connexion avec le Varnashram. I very much encourage devotees, I encourage the local authorities to encourage devotees to read on a regular basis, either individually or what I have been recommending, that there can be at least a small group of devotees who weekly can have let's say a 30-minute or 1-hour reading session just to know what Prabhupada is telling on so many subject matters. Donc j'encourage les dirigeants du temple à encourager les dévots à prendre connaissance, à lire ce livre et voire même à organiser des réunions de lecture une fois par semaine de quelques personnes intéressées. And I have this document here, which is a synopsis of my doctoral research on Vedic sociology that I also want to leave for those who might be interested in reading. That can also be in the library. Et ça, c'est une compilation de mes recherches sur la védique sociologie, la sociologie védique. De son doctorat. De son doctorat dessus. Et donc, pour ceux qui veulent en prendre connaissance, je laisse aussi une copie. And I would like to call upon Gautananda Prabhu. And it's time to take pictures. Please take one picture. Make an official presentation. I mean, we don't come so often. So, That's okay, it can be done. So, yeah.
So this is the copy for all the residents of Sri Lanka. And along with this document as well. Since you're here, we have a poster that I'm just bringing out at the very end here, which is actually the theme we are promoting. I think everyone, especially here in La Nouvelle Mayapur, will agree that we should strive, not only here but all over the world, in helping fulfill Prabhupada's mission, et je peux traduire en français s'il vous plaît, which is to make Vrindavan villages. Donc je suis en train de faire un tour qui s'appelle Faire des villages tels Vrindavan. Faire des villages identiques à Vrindavan. Oui, oui. So this is the poster. You can hold it for a moment. Picture. But I won't give this to you. If I had a French one, I would give it, or if I had more English also. But it's just to kind of make a little bit publicity. I do want to take the opportunity actually to thank our administrators, in particular Lochanananda Prabhu and his good wife who is stepped out. Yeah. Yeah. And all the devotees actually, it's wherever we are, especially in places like New Mayapur, endeavoring to fulfill Prabhupada's desire in terms of establishing self-sufficient community. There are major challenges pretty well everywhere. There are major challenges. Je voulais prendre l'opportunité pour remercier Lochanananda Prabhu et les autres managers et puis toute la communauté des dévots qui prennent ce défi de relever, de devenir une communauté autosuffisante. And definitely, I was speaking a little earlier to our Gopaswami Prabhu regarding the importance and the need to develop something we're trying to do in Sri Mayapur, Varnashram College, and how Sri Mayapur and New Mayapur have mutual interest in working together. Donc je mentionnais à Gopaswami Prabhu tout à l'heure comment, pour le fait de développer le Varnashram College, Mayapur et la nouvelle Mayapur ont vraiment une connexion très forte. Yeah, and that there are two devotees actually flying into Paris in a few days, and we're going to be meeting later on if there's any possibility. They're going to be touring with me and presenting a seminar in relation to what we are trying to develop in these communities. Il y a deux dévots qui vont arriver par avion à Paris là et qui partagent aussi mon voyage autour de la planète pour parler de ce sujet, comment développer l'économie. They're going to be giving a seminar actually in Paris, and if it's at all possible, we'll see if it can be arranged. They can come possibly for one day because they're going to be 3 days in Paris before they fly to Zurich, where we're going to be doing more programs. Donc on va voir s'ils peuvent venir ici. Ils vont faire en tout cas un séminaire à Paris et puis ensuite ils iront à Zurich. Yes. And I'll give this is a copy in French, which I don't have that many copies, but if anyone is interested, a few links are there regarding what we're trying to do, and it'll be available here. We have a poster, I think, also somewhere. Yes. Somewhere, yeah. So, il y a sur ce petit une description de différents liens par rapport à notre travail, notre service. And definitely, if anyone is interested to know more about these activities or in some way be connected or involved, you're invited to leave your name or contact, and we can get back to you. Donc, s'il y en a qui veulent plus de contact par rapport à notre service, nos activités, vous pouvez laisser vos noms et coordonnées et on pourra discuter. And I guess the last point I can make is that definitely, Srila Prabhupada did not visit all the temples we have on the planet, but he did visit here in the New Mayapur. So definitely, La Nouvelle Mayapur is a very special and very important place
and I definitely pray and will try to do what I can to help on the educational side, possibly for things to develop so that the whole community can develop in such a way that on all fronts it can be as ideal as Srila Prabhupada desired. Yeah. Dernière chose que je voulais mentionner, c'est que Srila Prabhupada, il n'a pas visité tous les temples qu'il y a sur la planète, mais il a visité ici la Nouvelle Mayapur. Donc c'est un endroit vraiment très spécial. Et je vais moi-même m'engage à soutenir, à vous aider, particulièrement dans le domaine de l'éducation, pour vraiment que ce projet fleurisse. And if ever I become a millionaire, I'll call you. You never know. Please come and give us the blessing. It's more than a million for us. Krishna is giving everything. He's doing it at his pace, you know. Well, money is Lakshmi. Lakshmi is servant of Narayan. Lakshmi is meant to be used in Narayan service, Krishna service. So thank you very much for that. Haribo. Jai Sri Prabhupada ki. Hare Krishna. Everyone is here. We would like to thank on behalf of the temple, His Holiness Bhakti Swami Maharaj ki. Maharaj is very kind. He could be anywhere else. Why come to New Mayapur when we have so many struggles, electricity, Maharaj is kind, he accepts our invitation. We hope Maharaj comes back every year. Yes. We also would like to, village means, you say I come from a village myself in India. It's like a family, elders, cows. I used to go to school in Bulakar, so please bless us, that's what we wanted to ask. We want to do something for the seniors of Europe that they can reside in New Mayapur. We are planning something ahead of time that, as you know, our devotees are in the 70s now. Yes. If we can, fasten this process of accommodating our senior devotees, they can retire peacefully in New Mayapur and do whatever they can and be with the deities and the devotees. So please give us blessings that New Mayapur can accomplish this project. Okay. We're working on it. We have already a few meetings about it. Okay. If you give us your blessings, yes. We would like to serve our Vaishnavas, senior Vaishnavas nicely. Hare Krishna. Thank you. Yes, for that. Haribo. On remercie Maharaja pour sa venue et puis on lui demande de nous offrir toutes ses bénédictions, de revenir l'année prochaine, etc. Vraiment, on le remercie d'avoir accepté de venir malgré qu'il y avait tellement d'inconfort qui était là, pas d'électricité, l'eau était complètement, les travaux, pas de... But sometimes it's better without electricity. Yes, sure. We realize that after 3 days. Et Maharaj a dit, s'il était millionnaire, il penserait à nous. I think millions bring more problems, but Krishna gives when we need. Yes. No, I would only give when you need. And one more thing is, as you all know, Maharaj travels. It's not easy financially. We all can support Maharaj. I mean, he didn't ask me to tell you this, but in general, all the temples, devotees give a little bit, whatever we can. As we know, in Varnashrama, the 3 ashrams support the sannyas ashram. Maharaj is traveling extensively and preaching about Varnashram Dharma. It's very rare. In ISKCON, it's very controversial even to talk about Varnashrama. Maharaj is very brave to take this and educate all of us. Maharaj is very kind to dedicate his life to Varnashrama. So many of us sitting in this room, I know we all appreciate Varnashrama. We can show appreciation to Maharaj also by supporting his travels. As you know, it's not easy to maintain financially tickets and everything. We can give whatever we can, but also helps us to understand that we can support Maharaj.
Thank you very much. You can come and see me or you can directly see Maharaja. Hare Krishna. Hare Krishna. Merci Maharaj pour sa venue, et c'est pas Maharaj qui le demande, mais Lochananda Prabhu nous encourage à offrir une contribution financière parce que c'est pas facile de voyager comme il le fait, de parler d'un sujet qui est aussi controversé même dans notre mouvement. Et comme vous êtes tous sensibles par le sujet du Varnashram Dharma, c'est bien de le soutenir dans sa mission. Et il remercie tout le monde à l'avance. Jai Sri Prabhupada ki Jai Samasta Gaur Bhakti Vrinda ki Jai Vrinda Mayapur Dhama ki Hare Krishna. I found this copy. You can want to put it on the... One more lecture on Sunday.